Good evening and welcome to my vlog today. ఇవాళ మనం ఉన్నాము the sanctuary of truth, Pattaya. A very beautiful place. Just got my tourist pass to enter to the sanctuary of truth. Parking ticket, horse carriage ఉందంట. ఇది వచ్చేసి మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది. This comes with a tourist guide. ఇంగ్లీష్లో తీసుకున్నా నేను. They have in I think they have in Russian. They have in other languages as well. Russian was something which I've noticed. I didn't notice other languages. Right. మనం లాస్ట్ కాకుండా ఉండడానికి let me just check. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ పాత్. ఇక్కడేమో హార్సెస్ ఉన్నట్టు విన్నాను. ఓకే, హార్స్ రైడ్ అంట. ద హార్సెస్ మే బైట్ అని చెప్తున్నారు. వచ్చి నన్ను ఉరికి పడేసినంటే కథం, రేపటి నుంచి ఒక మచ్చ ఉంటుంది, మచ్చ చేతి పైన. వాళ్ళు తంతారు అనుకుంటారు. Honestly చెప్పాలంటే looks like a very big park, the sanctuary. So this is a viewpoint which we are going to experience for a little while. Oh my God. So yeah, that is a viewpoint. Looks pretty good. There is a cafeteria called Mekua Kitchen. Calming effect on it. I think we have to own places like these back at home. That is the sanctuary of truth. Natukodi kuda undi bhai. Natukodi. కొట్లాడితే ఫుడ్ చేసేసా, ఫుడ్ అడవి కోడిలు అలా తిరుగుతున్నాయి పార్క్ లోపల. మీకు అనిపిస్తలేదేమో కానీ లోపల మేకలు ఉన్నాయి.
ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. ఓయ్ బాయ్స్, వాట్స్ అప్? ఎట్లా భయ్యా? ఆల్ ఓకే? మే వీళ్ళు మాట్లాడతలే. ఈడ టర్కీలు, ఈడొచ్చేసి టర్కీ. ఇంకా ఇది హలో, నా పాటు నేను నడుచుకొని పోతే వచ్చి కొట్టి పడేసిండు, కాళ్ళు పడపడపడని కొట్టేసిండు, పడపడ అని కొడుతుండు. రే కర్రీ చేసి పడేసా, కర్రీ ఏమనుకుంటున్నావు? ఇవిడ బచ్చగాన్లా కన్నా వచ్చి కొడుతున్నావు. అరే నొప్పి అవుతుంది భయ్యా, రక్తం వచ్చేసింది. ఓకే నా షూస్లో కొన్ని రెడ్ మళ్ళీ వస్తున్నా. రే ఫైట్ చేస్తే ముందరికి వెళ్ళి ఫైట్ చేయరా? మనం అటు తిరిగితే ఎగురుతుండే, ఎగిరి ఇంకా దుంగుతుండు. చూసినారా? మళ్ళీ వచ్చింది. సో ఏమైందంటే ఆ కోడి నడుచుకొని పోతున్నా, వెనకలికి వెళ్ళి వచ్చి కొట్టుతుంది. అటు తిరిగితే గమ్మున దాని పనే చూసుకుంటుంది, తిరిగితే అటు చూసి కొడుతుంది, తిరిగిన వెంటనే వెనకలికి వెళ్ళి వచ్చి కొడుతుంది. ఫేస్ టు ఫేస్ ఆరే భయ్ అని చెప్పిన వింటలే. వెన్నపోటు పోరు మన అమ్మున మంచిగా నా పని నేను చూసుకొని తిరిగితే ఇదేం లొల్లిరా భయ్, వచ్చి ఇక్కడక్కడ నన్ను కొట్టేసి పోతుంది, ఎక్కడగడగడ నువ్వు చూసి పోయింది బ్రో. అది షార్ప్గా ఉంది దాని బిక్, అది వచ్చేసి పచక్. మనుషులు అయితే హీస్ అటాకింగ్ యూ అంటున్నారు. ఏం అటాకింగ్ రా భయ్, ఆర్ట్ అండ్ అటాక్. కోడిలు కొడుతున్నాయమ్మా, కోడిలు. ఇది వచ్చేసి మ్యూజియం అన్నమాట. ఇది మ్యూజియంలో జస్ట్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ తర్వాత బీ కేర్ఫుల్, ద హార్సెస్ మైట్ బైట్ కాదు బ్రో, బీ కేర్ఫుల్, ద చికెన్ మైట్ ఫైట్ అని చెప్పాలా. రైట్ లెగ్లా కోడి వచ్చి కొడితే మంచిదా చెడ్డదా? అటు ఇటు తిరిగేసి 6:30 is the పికప్ టైమ్ ఫర్ మీ. వాళ్ళు వచ్చి 6:30 వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దిల్ స్టార్ట్ ద టూర్. 6:12 అవుతుంది, ఇంకా 15 minutes ఉంది. So this is my last day in Pattaya bro. It was not so productive today. రాత్రి కొంచెం లేట్ పండుకున్నా. I was chilling out at one of the cafes in Pattaya. Music వింటుంటే had a couple of shots. మళ్ళా I think 3 o'clock I came back home. పండుకొని మళ్ళీ వేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బయట పోయి కొంచెం లోకల్ కుజిన్స్ తినేసి
started. So horse ride and mini zoo and the elephant riding, the not much into elephant ridings. So speedboat is there, foot massage on the Thai costume, Himampa forest. There's a lot of culture, bro. Culture, city planning, architectural marvels. Chala people put efforts into it and it worked out. So kudos. No refund అంటే మళ్ళీ మనం భయం పడి ఎంట్రన్స్లోనే గోడి కొట్టేస్తుందని భయపడి ఉరికి పోయినామంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ నో కుడోస్. సరే మన పికప్ పాయింట్కి వచ్చేసినాం మళ్ళీ, అంటే ఒక సర్కిల్ కొట్టేసి వచ్చేసినాం. ఐ హ్యావెంట్ ఎంటర్ ద జూ, ఫ్రీ జూ, కానీ మేకల్ని అయితే మేకలు చూపించిన. ఐల్ సీ ఇఫ్ దట్ ఫుటేజ్ గాట్ క్యాప్చర్డ్. మన పొట్టి చికెన్ మంచూరియా వచ్చి నన్ను కొట్టింది. దట్ ఫెల్ట్ ఒఫెండెడ్. టూరిస్ట్ నేను టూరిస్టులని కోడిలు కొట్టవద్దు, ఆ ధైర్యం ఆయన కొట్టదు బ్రో, అడవి కోడి కదా, మనం లైట్ తీసుకుంటాం. సో యా, ఇట్ ఈస్ అ వెల్ ప్రిజర్వ్డ్ లొకేషన్.